I would like you to meet Latifa and Sarah, two believers from North Africa. Both have come to faith from a Muslim background. Their stories show that women suffer very differently from men in religious persecution. The pressures women face for their faith in Jesus Christ is often directly related to their worth or value as defined by their culture for women. أنا تولدت وكبرت في عائلة مسلمة. عائلة أمي كانت عائلة متشددة ياسر، وعائلة بابا العكس بالضبط. يعني أنا العائلة اللي عشت فيها كانت مسلمة أما ما هيش متشددة، عائلة عادية. يمكن أنا كنت متشددة أكثر واحدة في عائلتي بين أنا وأخواتي وأمي وبابا. كيف لبست الحجاب ماما فرحت برشا بحكم اللي هي من عائلة مسلمة متشددة برشا، أما بابا ما هوش فرحان بالكل، وعلى هذاك قعد ديما من بعد يقول لي نحي الحجاب Time goes on in Latifa's life. She isn't a child anymore. She comes to faith in Jesus Christ through a friend who later becomes her husband. أما ربي بدل فيا برشا حاجات، برشا حاجات. عائلتي أنا من الفرحة يعني قلت لمحت من الأول، ومن بعد قلت اللي أنا أمنت. أما ما قبلوش، حتى بابا اللي هو متفهم برشا واللي هو كان أنتي إسلام وكل ما فرحش بالكل. ومن وقتها وليت مشاكل كبيرة مع عائلة أمي ومع أخواتي الزوز. هما ما كانوش أخواتي ما يصليوش وحتى ما يسيموش رمضان معناها بالكل. أما وقت اللي أنا أمنت أخويا كان يتعرض لي للكنيسة، يقف في أول النهج يتعرض لي باش كيف يشوفني ندخل، هو وقتها يهدد فيا باش يقتلني. قالوا لي تقعد ترجع تلبس الحجاب وتقعد تشد الدار وتعرس. سورتو وقت أنا فما عندي عن كوزان ولد خالتي حب يخوني. So let's have a look at what's happening in this scene. Not being a strict Muslim often isn't so much of a problem, but changing religion changes that whole reality. And here for Latifa we see that where there wasn't a problem, strife comes between her and her siblings, forcing her to return to her faith. Or her father, who was once pretty relaxed about his faith, could easily send her away from home or marry her off to a man of his choice. And then there is the story of Sarah. When she comes to faith, her family spreads rumors about her, not about her conversion from Islam to Christianity, but immoral stories. That she has fallen into immorality and has chosen an immoral way of living with men of her choice. Obviously, the shame of her conversion is too large for the family to bear, and they have to twist and change the truth about her. دارنا معناتها قالوا هربت هي وشكون مشيت باش تعمل حاجات خايبة لبرا. ما قالوش لي أنا هربت خاطر لقاو عندي كتاب ولا أنا مسيحية وكل شيء. ما عرفش أنا يمكن أنا كان قالوا هكاك خير معناتها إنه عائلة تطعن في شرف بنتهم، هذه حاجة بيزار شوية. أنتي لازمك تجيب شكون وهوني وتعرس بيه قدام العباد باش تتنحى الفضيحة هذه. كانت برشا كلمات خايبة تتقال عليه. Sarah has shared with Open Doors about her pain and deep wounds that the family's accusations have caused in her, and how they destroy her reputation. In their mind, marrying her off is the only option. Through a friend, Sarah gets acquainted with her future husband. All seems well at first. ويمكن
معناتها تصرفاته وكلامه البريود الأول حسيتني اللي أنا يمكن سعي لقيت شريكة حياتي وباش يقبلني وكيف ما أنا وما عندوش معايا حتى مشكل، فقررت إني نعرس بيه. أما ما كانتش تجربة باهية خاطر تقلب عليا وما عادش معناتها الوجه الآخر عبارة عبد آخر، عبارة عبد ما نعرفوش معناتها من الجمعة الأولى متاع العرس تضربت تسبيت. يمكن قلت له وقتها قلت له نحب نمشي نحضر الكنيسة وكل شيء، قال لي أنا كنيسة اللي تحكي عليها باش تمشي تعبد السنب، تسبيت ضربت كالعادة. لقيت روحي محبوسة في دار والباب مسكر عليا وناكل في الضرب وما عندي حتى قيمة في الدار، عبارة معناتها نخدم فيه ونلبي له في طلبات أخرين هكاها. Her husband and Sarah first seem to be perfectly matched, but soon Sarah finds herself on the street again. اللي صار بعد انه نهار هذيك ضربني برشا وخرجني من الدار. Her family doesn't care about her, and they find all sorts of excuses and explanations for her former husband's behaviour. The beatings they consider normal or not to be discussed, and it all ends horribly in a divorce, publicly dishonouring and shaming Sarah. So let's take a closer look at the stories of these two women. Our gender-specific religious persecution analysis at Open Doors shows that men and women suffer very differently in persecution. The top pressure points for men are physical violence, economic harassment, and government incarceration. While women, on the other hand, suffer very differently, and their pressure points are mainly sexual violence, forced marriage, and physical violence. We see that sexual violence is particularly linked to the high moral value placed on sexual purity, and it not only determines her value, but in general, the honour of the whole family. In Latifa's story, she shows us that she suffers through her own pressures she faces in persecution, but her husband also faces his own pressures, particularly from Latifa's cousins, like physical violence and economic harassment. برشا مرات تعرض لمحاولة قتل، مرة اللي ضربوه على راسه حتى نحسيبوه فقد الذاكرة، برشا حاجات. كل خدمة يمشي لها يمشيوا يقولوا له هذاك راهو مسيحي ما تخدموش. إذا كان مولا الخدمة وافق يقول لهم أنا ما يهمنيش فيه، خليه يخدم على روحه. يقولوا له مالا كيف تصير حاجة كي لهنا فما شكون باش يجي مثلا ويعتدي عليه، يلزمك أنت تتحمل اللي باش يصير لك أنت والأشخاص الموجودين في الخدمة، يطردوه. But then, as a husband and father, Latifa's husband is also confronted with those pressure points that women face. Sexual violence and forced marriage, used as threats towards him against his own daughter. مرة أخرى على الفيسبوك، وقت أنا بنتي عمرها تقريبا 6 سنين، بعثوا له ميساج على الفيسبوك على الميسنجر وقالوا له بنتك مزيانة توصل عمرها 14 ولا 15 سنة باش تكون أحلى بنية في الحريم متاعي. I'm not trying to make the point here that women suffer more than men. How can we adequately measure the suffering of individual men and women in persecution? But we need awareness that how men and women suffer in persecution is often completely different and has implications in the church and also for how we here at Open Doors serve the persecuted church. When a young man or woman come to faith, we see this different pattern emerging. A young man might get sent away to a different city and the neighbours just say, oh, he needs to come to his senses. Whereas a woman
might be locked up at home, married off, treated as an animal, become the lowest of the low in the family, or never be heard of or seen again. We can find an example of this pattern of gender-specific religious persecution from very early on in the Bible, Exodus 1, where we see the call for baby boys to be murdered because they pose an economic and military threat, yet the baby girls are kept alive. They can be used to be married off to Egyptians someday in the future. In both the cases of Latifa and Sarah, Open Doors has been able to help and intervene to find safe, caring Christian families where they could stay for a while. نشكر ربي، معناها ربي قاعد ديما يجدد في نشاطي، ربي ديما معايا. ما فماش حتى أزمة أنا تعديت بها في حياتي وربي مهما باش تكون صعيبة، ربي ما يبعثش شكون، ما يبعثش إنسان يبعث حلول، ربي ديما يبعث حلول. نشكر ربي اللي الخدمة متاعكم موجودة وحلت لي برشا بيبان، برشا بيبان. أنا في كل ضيقاتي اللي تعدي ولا اللي قاعدة نعيشهم توا ديما نطلب إنه العباد تصلي لي، ديما أنا نصلي، أما نطلب العباد تصلي لي، أني نؤمن أنا بقوة الصلاة، وأنا نفرح برشا كيف برشا عباد وما تعرفنيش وتصلي لأجلي. In these cases, it's so important to be able to offer the love of Christ and to bring these women to restoration and deep faith that they are cared for, loved, seen by our Lord Jesus Christ. نطلب منكم أخواتي إنكم تصليوا من أجل المرأة في شمال إفريقيا، إنه ربي يقويها وإنه ربي يشجعها، إنها هي بنت الملك، وإنها ربي يحميها من كل حاجة خايبة، وإنه ربي يحط لها عباد معناتها في طريقها يكونوا باهين معاها ويعاملوها معناتها معاملة باهية كما أنا اللي تعاملت بها، خاطر فما برشا نساء معناتها مضطهدين.